Армысыздар, сіздермен интервью of the day бағдарламасы. Greetings, dear viewers. You're watching Interview of the Day program, and I am Akzer Segizbay. Today we have a special episode. After all, we are now in the heart of Turkey, in the capital of Ankara, in the office of TURKSOY. Today we will talk with the head of this international organization, Dusen Kasseinov. Thank you, Mr. Kasseinov, for sharing your time with us. Over the past 13 years, you have been the head of this organization, which, by the way, turns 28 this year. In addition, this year marks the 30th anniversary of the independence of the Turkic countries. Please tell us what activities and events are planned to be held to mark these dates. Жалпы қандай жоспарлар бар, сол туралы айтып берсеңіз. Біріншіден, TURKSOYға қош келдіңіз. I'm pleased that now, with the opening of the tourist season, it has become much easier to visit Turkey. Taking this opportunity, we invited a dance ensemble from Uzbekistan, musicians from Kazakhstan, dancers from Kyrgyzstan, and organized a tour, including such countries as Uzbekistan and Azerbaijan. Өзбекстанның бір данс топлуын, Қазақстандардың музыканттарын, Қырғызстандардың бишілерін шақырып, біз осы Азербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан ешкімді ұмытпай, бәрін бірге 30 жылдығын осы бір турне жасап отырмыз. Бастамасы Стамбулда болды. It all started in Istanbul. Then we arrived at Karaman. After that, we visited the city of Niğde. There is a village of Altay near, where Kazakhs had first settled. Одан кейін Niğde деген қалада қасында Alтай кöyі деген Alтай ауылы қазақтардың ең бірінші келген қазақтардың орналасқан жеріне бардық. Жалпы бізде We have prepared about 5 special expositions. The president of Azerbaijan designated this year as the year of Nizami, who turns 880 years old. көрмеміз бар. Биыл Низами жылы, оны Азербайжанның президенті Алиев жариялады. 880 жылдығы. 700 жылдығы қайтыс болғанына. Also, at the UNESCO level, the 700th birth anniversary of Yunus Emre is celebrated. It is planned to hold a celebration in Paris before the end of this year. We have already started preparations for the exhibition. We use every opportunity. But the main event is the 30th anniversary of Kazakhstan's independence. Сондықтан біздің пландарымыз көп. Енді бірақ бұл жылғы ең баста біздің 30 жылдығымыз. Оған да қазір осындағы мәдениет министрлігі ТРТ каналы. We plan to hold a week of Turkic-speaking countries, where the Ministry of Culture, TRT, and the main TV channel of Turkey will be involved, accompanied by an orchestra. Now we are preparing venues for these events. Осыдағы оркестрлерді дайындап отырмыз, өткізетін жерлерін, одан кейін басқа жерлерде де соны қазір дайындап отырмыз. That is, a large-scale program is planned by the end of the year. Yes. TURKSOY түрк әлемінің ЮНЕСКОсы деген. TURKSOY is also called the UNESCO of the Turkic world. And here the question arises, how are the relations between two similar international organizations developing today? Қатынастасыздар, ынтымақтастық туралы айтып беріңізші. Өте жақсы. Біріншіден бірлікте. Very wonderful. First, jointly with UNESCO, we celebrate the anniversaries of musicians and writers of the Turkic world. In November last year, at one of those events, I met with the ambassadors. We discussed a plan for celebrating the 30th anniversary of the independence of the countries at the UNESCO level. ЮНЕСКОмен бірігіп жасаймыз. Сондықтан мен осы былтыр жылдың ноябрь айында сол Парижға барып, сол жердегі біздің елшілермен кездесіп, 30 жылдықты қалай өткіземіз деп келісіп келгем. ЮНЕСКО деңгейінде де 30 жылымызды тойлауға біз дайынбыз. Unfortunately, due to the epidemiological situation, the issue has not yet been resolved.
Somewhere the quarantine was softened, somewhere it was tightened. It had to be this way. Болса, басқа жерде қайтадан ковид көбейіп бара жатыр. Сондықтан оның келісіп қойған нәрсе жыл аяғына дейін бәрі дұрыс болса 30 жылдың концерт. If there are changes before the end of the year, we will hold a large anniversary concert in Paris, and then in other cities of Europe. This will not be the only concert. According to the already established tradition, we are preparing a major event with visits to different cities. Жалпы біздің дәстүріміз бір үлкен мероприятияның астында басқаларында басқа қалаларға барып, басқа мемлекеттерге барып Европада ол өте оңай. Соның бәрінде жасайын деп отырмыз. Dusen аға, TURKSOY ұйымы жалпы осы түркі... What role, in your opinion, does TURKSOY play in preserving the unity of the Turkic countries? Қандай рөл атқарды сіздің ойыңызша? Мынау мәдениет, жалпы әдебиет, музыка адамдарды... We all know that culture, literature, and music unite people. But for this, it is important to do something, to prepare big projects, for example, to attract musicians and dancers from all over the Turkic world, and not just from one country. Адамдарды жан-жақтан бір проект болса, бір елден ғана емес, барлық елден керемет музыканттарды, керемет бишілерді, біздің үлкен бір жазушы тұлғамыз болса, соның бір... Everything will change only when we all together organize a creative evening dedicated to a famous historical figure. And then people will be like, yes, he really was an outstanding person. For example, we launched the Year of Abay in Ankara, and then in Europe we held a high-level event with the participation of our soloist and our European orchestra dedicated to Beethoven's anniversary. Take, for example, the famous winter festival, Sarajevo. Европада аштық. Міне сонда ғана адамдар түсінеді. Сараево деген бір қыс фестивалі бар, өте белгілі. Солардан бізге ұсыныс келді. Биыл Бетховеннің 200 жылдығы. We received a proposal from them which read, "This year marks the 200th birth anniversary of Beethoven. So how do you feel about the musicians from all over the Turkic world participating in this celebration? Would you help us?" I said, "Of course we'll help. But in fact, I wanted to make a return offer." Өзімнің ұсынысымды айтайын деп отырмын. Қандай? Енді встречный дейді ғой. He asked me to provide further details, so I replied, "Do you mind if together with the 200th anniversary of Beethoven, we will celebrate the 175th birth anniversary of Abay, who is a famous figure not only in Kazakhstan, but in the entire Turkic world. Let's devote one part of the concert to Beethoven and the other part to Abay." 175 жылдығы. Сол жаңағы сіз жоспарлаған концерттің жартысын Абайға арнап, екінші жартысын Бетховенге арнаса қалай болды деді. They replied, "Okay, we'll get back to you after we discuss this proposal with our management." Хабарласайық, ұсынысыңызды айтайық деп қалды. Бір-екі күннен кейін қайтадан жауап келді. Eventually, they contacted me a couple of days later and said, "We are ready to accept your offer." Thus, we ended up celebrating two big events at once. Сараевоның оркестрімен Бетховенмен бірге, енді Бетховенді бүкіл дүние біледі, Бетховенмен бірге біз Абайдың жылын ашып жібердік. Dusen Қорабайұлы 2003... Mr. Kasseinov, from 2003 to 2004, you served as Minister of Culture in Kazakhstan. A lot of time has passed since then, more than 15 years. During this period, a whole generation of talented Kazakh musicians has grown up and risen to worldwide fame. I'm talking about Dimash Kudaibergen and Grammy-winning DJ Imanbek. Ruhiya became the Grand Prix winner at the Slavyansky Bazaar in Vitebsk. How do you view such successful stories? Жалпы сіздің бүгінгі буынға, бүгінгі өнерпаздарға деген ойыңызды білсек. Мен Қазақстандан мынау мәдениет саласында осындай жаңалықтарды естігенде өте қуанам. I am very happy about such news from Kazakhstan. The achievements of our youth are particularly inspiring. Dimash, Imanbek, as well as Ruhiya's victory at the Slavyansky Bazaar in Vitebsk.
It's a great joy and happiness. It's our pride. Славянский базарда, тюркский базарда емес, славянский базарда орын алғаны одан да біз үшін де үлкен қуаныш. Сонда Our chamber choir TURKSOY won gold in 3 categories at the competition that was held in Germany. The medal of the folk music category was a great success. Халық музыкасынан номинациясынан медаль алды, оған белгілі бәрі біледі өзінің. Everything seems to be clear with folk music. But winning a gold medal in the category of religious music of Europe was a sensation for everyone. You ask why? The jury from Hungary, Germany, the US, and Korea stood up and applauded as soon as our musicians sang the chorus. Бомба жарылғандай болды. Неге десеңіз, Венгрия, Германия, Америка, Корея жюриде отырған адамдар біз хорды айтып болғасын тұрып аплодисмент жасады. Неге десеңіз, олар ойламаған жерде. Who would have thought that the Kyrgyz, Uzbeks, Turks, and Kazakhs would enter the stage and win first place in this category? If even they admire us, then why shouldn't we be happy about our own success? Музыкасынан бірінші орын алып жатыр. Оған қуанбағанда біз неге қуануымыз керек? You've always been close to art. You've been playing the violin since childhood. Later, performing at various concerts, you proved that you are one of the strongest artists in Kazakhstan. Can you now manage to combine creative activity in your main work, given that you hold such a responsible position? Осы аспапта ойнау мүмкіндігі бола ма? Өте аз. Өте аз. Now I play little because I'm busy, lots of business trips and events. That's why I may not pick up the instrument for 2 or even 3 weeks. Конференциялар бар, дайындықтар бар. Сондықтан кейде 2 жұма, кейде 3 жұма инструмент қолға алуға мүмкіндік жоқ. Бірақ ең соң The last time, for example, I performed at a festival which is held once every 5 years under the name My Friends Are My Wealth. Thus, once in 5 years, I hold a concert for my friends. Ұмытпай, соларды әрбір жыл көрмесем де 5 жылда бір рет жинап алып концертлерімізді береміз. 70 жылдымда I have performed in Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkey, and Azerbaijan. And now, not only my friends come to the concerts, but also the students of my friends. Достарым ғана емес, достарымның шәкірттері келе бастады. And what about your students? Өзімнің де шәкірттерім. Of course, not only my students come, but also the students of my students. The last time they were at a concert in honor of my 70th birthday. 70 жылдықта болды. So your concert should be next year. Yes, I'm preparing for it now, and I ask my friends who are watching us to get ready too. Жолдастарым дайындала берсін. Мәдениет саласы бар, қазіргі дипломатиялық жұмысыңыз. Mr. Kasseinov, you keep saying that you consider yourself a part of the art world. Did your children and grandchildren continue with your path? Қуған шәкірттеріңізден бөлек өзіңіздің балаларыңыз, немерелеріңіз бар ма? Менің Шура әйелім музыкант екен. My wife is also a musician. She's a pianist. 2 daughters graduated from a conservatory. The eldest, Dana, studied in Moscow. She is also a pianist. The second daughter graduated from our conservatory. Their children are also involved in music. Олардың балалары бәрі музыкада қазір. Кішкентайлар ертең музыкант бола ма, болмай ма? Whether the younger grandchildren will become professional musicians in the future or not is going to be their own choice. However, one of my oldest grandchildren graduated from the academy in Graz, Austria. Грацтағы, Австриядағы Грац қаласындағы академияны бітірді. Екіншісі қазір The second grandson entered one of the best music academies in Vienna this year. Музыкальный академияның сол биыл студенті болды. Университет бітірген Америкадағы. The third grandson, on the other hand, studied physics in the US, but he plays the piano professionally.
Бірақ пианист болып профессионалдың деңгейінде орындайды. Сіз Түркия елінде 10 жылдан You have been working and living in Turkey for 10 years. Do you miss your homeland? орайда туындайтын сұрақ. Елге сағыныш бар ма? Бар. Of course. Even tourists going abroad for 10 days or 2 weeks, on the 9th day feel homesick. This is what psychologists say, that on day 9 you want to return home. To be honest, it so happened that I was not in Kazakhstan for 3 months or 5 months, and it happened that I did not see my grandchildren for a whole year. Of course, this is when you miss them the most. Былтыр 5 ай келе алмадым. Mesela немерелерімді 1 жыл көре алмадым. Сағынасың. Түрксойдың Әл-Фараби Қазақстан It is no secret that TURKSOY allocates educational grants to students of Al-Farabi Kazakh National University. We also know that you provide separate support to the students of this institution. Do you plan to allocate educational grants to other universities? университеттерде алдағы уақытта осы іс жоспарлануда. Жанара Темирбекова арнайы TURKSOYға келіп кетті. Janara Temirbekova visited our organization the other day. In total, we have planned about 10 joint events. Шарамыз бар, белгілеп отырған. Оның ішінде мына студенттерді арасында In particular, the rector of the university informed the students that the new Department of Turkic Studies would soon open. центр ашылады деп айтып кетті. Сол туркологияға ben сол түрколог болам деген In general, we plan to provide scholarships and annual support to those students who plan to become Turkologists. стипендия не болмаса бір жылдық бір не ретінде поощрение ретінде оны да жасайын деп отырмыз. Thank you very much, Mr. Kasseinov, for a pleasant conversation. This concludes our episode. Until next time.